name of Allah, the most merciful and most merciful. Good morning, people. Good morning, ma'am. A very good morning to one and all present here. I am Liana Fatma of grade 6 to do the assembly event. I call upon Asura of grade 6 to rescue the purpose of the Quran. Today's surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله. Today's thought is about discipline. Discipline is the key of success in our life and achieve our goal. Thank you. Rina Fatima of 5th getting to us. Bismillah.